Camila se puso de pie en medio de la cena de compromiso de su padre. No gritó, no lloró. Solo sacó su teléfono. Lo colocó en el centro de la mesa, boca arriba, y presionó play. La voz que salió de ese pequeño altavoz no era la de una desconocida. Era la voz de Verónica, la mujer que en minutos se convertiría oficialmente en su nueva madrastra, diciéndole amor a alguien. 3 años antes de que ella y Ricardo se conocieran oficialmente. El mejor amigo de Ricardo, sentado a 2 sillas de distancia, dejó caer su copa de vino. Nadie en esa mesa sabía todavía cuánto estaba a punto de derrumbarse esa noche. Ni siquiera Camila sabía toda la verdad, pero llevaba 8 meses buscándola. Esa noche, por fin, la verdad iba a salir a la luz. Camila ten a 24 horas y trabajaba como asistente contable en una empresa mediana, ganando lo justo para pagar un apartamento pequeño y ayudar de vez en cuando a su padre con las cuentas de la casa. Nunca fue la hija consentida, nunca pide lujos. Ni aprendí que el amor no se mide en regalos, sino en la gente que se cuida cuando todo se derrumba. Camila se la hab derrumbado el mundo una vez, 10 atrás, cuando su madre, Elena, mori. Le dijeron que fue un accidente doméstico, una caída, un golpe fatal en la cabeza, sola en casa, mientras Ricardo estaba en un viaje de negocios. Camila tenía 14 años. Fue lo suficientemente joven para no hacer preguntas, y lo suficientemente mayor para nunca olvidar la sensación en de que algo, en toda esa historia, no encajaba. Durante os guard silencio, se graduó, consiguió trabajo, sonrí en los cumpleaños de su padre, incluso sonrí cuando él le presenta ver nica gestosos, diciendo que habe encontrado el amor otra vez. Camila cur alegrarse por él. De verdad lo intent. Pero ocho meses atrás mientras ordenaba las cajas viejas que guardaba de su madre en el tico de la casa familiar. Encontrar algo que Ricardo nunca supo que exista, el diario personal de Elena, escrito a mano, en los últimos 6 meses de su vida. Desde esa noche, Camila no volvió a dormir tranquila. No fue venganza, lo que la empuj investigar, fue amor. Y el mismo amor que sana cuando su madre la peinaba antes de ir a la escuela, o cuando se quedaba despierta cosiendo su disfraz de graduación hasta las 3 de la madrugada porque no ten en dinero para comprar no. Camila contrat, con sus propios ahorros, un investigador privado, revis registros de vuelos, habla con antiguos vecinos, register nombres. Guard cada hallazgo en una carpeta que nadie hab visto. Esa noche de la cena de compromiso no fue una decisión en impulsiva. Fue el resultado de 8 meses de paciencia silenciosa, de una hija que decide que su madre merece a que alguien, por fin, dijera la verdad en voz alta. Elena hab sido, según todos los que la conocerán, una mujer de una bondad casi ingenua. Maestra de escuela primaria durante 15 años, madre entregada, esposa que sostuvo a Ricardo en los años difíciles del negocio, cuando él apenas tenía un pequeño taller y las cuentas no servían. Fue Elena, quien vendí las joyas de su propia madre para pagar la primera enmina de los empleados de Ricardo, en un año en que la empresa estuvo a punto de cerrar. Fue Elena, quien nunca reclamó reconocimiento por eso. Y el dinero es de los dos, deca siempre. Lo que importa es que salgamos adelante juntos, pero en sus últimos 6 meses de vida, algo cambia en ella. Y el diario que Camila encontró comenzaba con entradas normales recetas de cocina, preocupaciones sobre las calificaciones de Camila, planes para las vacaciones y poco a poco se transformaba en algo distinto. Frases cortas, entrecortadas. Mito entre el niz, una entrada, fechada apenas 4 meses antes de su muerte, de que, hoy vino de nuevo. No es porque sigo dejándola entrar. Dice que necesita hablar conmigo, que hay algo que Ricardo no sabe. No le he dicho nada a nadie. Elena nunca nombró completamente a esa mujer en las primeras entradas. Solo la llamaba v Camila.
Leyendo esas piginas ocho meses atrás, Cindy que el piso se aber abajo sus pies, porque el nombre de la prometida de su padre era Viernica. El enamore sin que nadie investigara a fondo esas visitas. Y el caso se ser en menos de 2 semanas, calificado oficialmente como accidente. Nadie, en ese momento, question nada. Todos estaban demasiado ocupados, logrando una mujer que, según decían, se había ido demasiado pronto siendo tan buena persona. Nadie imagina que demasiado pronto pudiera significar algo más oscuro. Cuando Ricardo presenta Viernica dos atrás, dijo que se habían conocido en un viaje de negocios, por casualidad en una conferencia de proveedores. Todos en la familia la recibieron con cautela, pero con corte. Ella era elegante, atenta, deca las palabras correctas en el momento correcto. Pero Camila, desde el primer día, not pequeñas cosas que no encajaban. Viernica sabe demasiado sobre la vida interior de Ricardo. Con que han sido de la boda con Elena que Ricardo draba nunca habrá contado con tanto detalle. Una vez, en una cena familiar, mention sin querer el nombre del restaurante don Ricardo y Elena habían celebrado su décimo aniversario un lugar que había achorado aos atrás y del cual casi nadie hablaba. Cuando Camila le preguntó si lo sabe, Viernica sonri y dijo, Ricardo me lo supongo, pero Ricardo. Cuando Camila le preguntó después, no recordaba haberlo mencionado jamás. También estaba el hijo de Viernica, un adolescente de 16 años que llevaba un apellido distinto el de cualquier hombre que ella hubiera mencionado como pareja interior. Cuando alguien preguntaba, Viernica cambiaba rápidamente de tema, siempre con la misma sonrisa tranquila, siempre esquivando con elegancia. Nada de esto, por es solo, prueba de nada. Pero Camila hab aprendido, en su trabajo como contable, que las mentiras pequeñas casi nunca vienen solas. Donde en mero que no cuadra, generalmente hay días escondidos detrás. Y en el fondo de su estómago, Camila sabe que algo en la historia de Viernica no era simplemente una coincidencia. La primera vez que Camila confronta su padre fue 3 meses después de encontrar el diario. Lo hizo con cuidado, sin acusaciones directas, solo preguntas, pap, alguna vez mom te habló de una mujer que la visitaba antes de morir. Ricardo la mir extrato. ¿De que hablas, Camila? Tu madre no tiene visitas que yo no conociera. ¿Estás seguro? Completamente seguro. ¿Por qué preguntas eso ahora? Después de tantos años. Camila no le mostró el diario esa noche. No estaba lista, y sobre todo, no confiaba en si reaccionar a Ricardo si sospechaba que Viernica estaba involucrada. Necesitaba pruebas antes de decir una sola palabra. Fue entonces cuando no algo el mayor amigo de su padre Fernando. Un hombre que conoce a Ricardo des la universidad y que hab sido testigo en su boda con Elena. Empezó a comportarse extra cada vez que Viernica estaba presente. Evitaba mirarla directamente. Cambiaba de tema cuando alguien mencionaba el pasado. Un día, Camila lo encontró solo en la cocina durante una reunión en familiar y le preguntó, casi al pasar, Fernando, ¿te conoces a Viernica antes de que llegara a la vida de pap? Fernando se quedó congelado por un segundo, apenas perceptible, pero suficiente para que Camila lo notara. No, para nada. La conoce el mismo día que Ricardo, en aquella cena. Camila sonri y no dijo nada más. Pero esa noche, en su departamento, escribí en su cuaderno de investigación, Fernando Miandi. Investigar conexión Fernando Viernica, 2 semanas después. Revisando viejos registros públicos de una ciudad distinta a la que vivían. Encontrar algo que confirme su sospecha, un acta de matrimonio de hace casi 20 años. Entre un hombre llamado Fernando Ibarra y una mujer llamada Viernica Salcedo. Y el mismo Fernando, la misma Viernica, estuvieron casados. Y nadie en la familia lo sabe.
Camila ser la laptop y noche con las manos temblando. Si Fernando Yvier Nica se conic and dest hack a vendaos, entonces toda la historia de nos conocemos por casualidad en un viaje de negocios era mentira. Y si era mentira, QMS estaban ocultando. La pregunta que la mantuvo despierta es una noche fue simple, pero aterradora. Fernando sabe algo sobre la muerte de su madre. Camila decide contratar formalmente un investigador privado, Mauricio, un hombre discreto que antes hab trabajado en casos de fraude corporativo. La entregue todo lo que tiene, el diario, el acta de matrimonio antigua, las fechas sospechosas de los viajes de negocios de Ricardo durante su matrimonio con Elena. Mauricio tarde apenas 3 semanas en encontrar algo que cambie todo el panorama. Los viajes de negocios de Ricardo, registrados en los estados de cuenta de la empresa, coinciden de forma casi exacta con las fechas en que el diario de Elena mencionaba las visitas de esto significaba algo que Camila no quería creer, pero que ya no puedo ignorar, mientras Ricardo viajaba. Supuestamente por trabajo, Viernica visitaba a Elena en casa. Y en algún punto de esos viajes, Ricardo y Viernica ya se conocían. La pregunta ya no era si se conocían antes de la muerte de Elena. La pregunta era desciendo. Y por qué. Mientras tanto, en la vida cotidiana, Camila seguía asistiendo a las cenas familiares, sonriendo, fingiendo normalidad frente a Viernica y frente a su padre, que cada vez hablaba con más entusiasmo de la boda que se acercaba. Cada cena era una actuación agitadora. Cada sonrisa de Viernica se sentía como una bofetada silenciosa. Un día, el hijo de Viernica, Mateo, se acerca a Camila después de una comida familiar. Perica nervioso. Camila, ¿puedo preguntarte algo raro? Claro, te sabes porque mi mom nunca habla de mi pap biológico. Cada vez que le pregunto, cambia de tema. Y hace poco encontrar unos papeles viejos con un apellido que no es el amo, de Camila Cindy que el coraz en se la aceleraba. ¿Cu apellido, Mateo? Ibarra, ¿te suena de algo? Camila mantuvo la calma, aunque por dentro todo se sacudía. No, para nada. Pero si quieres, puedo ayudar a averiguarlo. Esa noche, Camila entendí que Mateo también era, sin saberlo, una víctima de la misma red de mentiras. Y que probablemente Fernando era su verdadero padre. Camila volvió a leer el diario de su madre, esta vez con otros ojos. Una entrada, fechada 5 meses antes de la muerte de Elena, deca algo que Camila había pasado por alto la primera vez. Hoy me dijo algo que no puedo dejar de pensar. Me dijo que Ricardo y ella se conocen desde antes de que yo lo conociera a él. Que fueron novios en la universidad, antes de que Fernando se casara con ella. No es secreto. Por que me dura algo es ahora, después de tantos años. Que es buscando? Camila le hizo el ni 3 veces. Si era cierto, entonces Ricardo había conocido a Viernica mucho antes de su matrimonio con Elena, mucho antes de que apareciera por casualidad en un viaje de negocios vendados después. Otra entrada, apenas 2 meses antes de la muerte de Elena, era todavía más inquietante. Volví hoy. Esta vez no vino a hablar de Ricardo. Vino a pedir perdón por algo que no quiso explicar del todo. Dijo que hab cosas que se le hab en salido de las manos. La pregunta que se refiere y se puso a llorar. No entiendo nada, pero algo en mi pecho me dice que debo tener cuidado. Camila confronta a su padre nuevamente. Esta vez con más firmeza, aunque todavía sin mostrar el diario completo, pap. Yes cierto que te y Viernica se conocen desde antes, des la universidad. Ricardo se ríe. Incómodo. De andy sacas hizo Camila. Ya te dije. La conoces 2 años. Es completamente seguro? Completamente. ¿Por qué insistes tanto con esto? Camila lo mira fijamente, buscando alguna grita en su expresión.
no encontrar ninguna. O Ricardo mente a muy bien, o el mismo no sabe la verdad completa. Esa noche, Camila decide que necesitaba pruebas irrefutables. Le pide a Mauricio que investigara los registros financieros de la empresa de su padre durante los años del matrimonio con Elena. Lo que encontraron unos días después fue el primer gran giro de toda la historia. Mauricio llegó la casa de Camila con una carpeta gruesa y el rostro serio. Encontrar algo que necesitas ver con calma. Los estados financieros de la empresa de Ricardo, cielos atrás, mostraban una crisis grave. La compa estaba prácticamente en quiebra. Dudas acumuladas, proveedores sin pagar, un préstamo bancario a punto de ser rechazado. Y entonces, de forma repentina, en un lapso de apenas 3 meses, la empresa recibe una inyección de capital enorme, proveniente de una cuenta privada a nombre de Veronica Salcedo. Esto significa que Veronica sabe financieramente a la empresa de tu padre, aos años de que se conocieron oficialmente de yo Mauricio. Camila sentí que le faltaba el aire. Entonces todo esto no es solo sobre amor o mentiras personales. Yes sobre dinero. Mauricio asentí. Y algo más, parte de es capital. Coincide con una suma retirada de una cuenta que pertenece a tu madre. Una cuenta que, según los registros, debe haberse repartido entre ti y tu padre después del fallecimiento de Elena, como parte de tu herencia. Camila sentí que el mundo se detiene. Es diciendo que usaron el dinero de mi herencia, de mi madre, para tapar la duda de mi padre, sin que yo supiera nada. Es lo que indican los documentos. Camila no pudo evitar que los algrimas salieran esa noche. No era solo la trecha en romteco lo que dale. Era descubrir que su propia herencia, el tilmo vi nulo material con su madre, había sido usada en secreto, sin su consentimiento, para salvar a las mismas personas que estuvieron involucradas en la muerte de Elena. Fue cuando Camila decide que la cena de compromiso, programada para 3 semanas después, será el momento en que toda la verdad saldrá a la luz. No, por venganza, por justicia, por su madre. En los días previos a la cena, Camila se acerca a alguien más que habe estado presente en los últimos meses de vida de Elena, una enfermera llamada Rosa, que habe atendido a su madre en el hospital durante una breve internación en 4 meses antes de su muerte. Un episodio que Camila apenas recordaba de niña. Rosa acepta reunirse con ella en un café pequeño, lejos de miradas familiares. Tu madre era una mujer extraordinaria, dijo Rosa. Recuerdo que, durante esos días en el hospital, recibí la visita de una mujer que no era familia. Volví varias veces. Al principio pensé que eran amigas, pero un día las escuché discutir, en voz baja, sobre algo relacionado con lo que había pasado hace y con el beb. Camila se congeló. ¿Que beb? No lo es con certeza. No quise entrometerme, pero esa mujer, cuando se iba, siempre parecía destrozada, como si cargara una culpa enorme. Camila le mostró una foto de Veronica en su teléfono. ¿Es ella? Rosa la observa con cuidado. ¿Es ella? Nunca olvidar es rostro. Vino a pedir perdón a tu madre por algo. Eso lo recuerdo con claridad. Esa noche, Camila entendí que la historia era mucho más gran y más triste de lo que había imaginado. Veronica no era simplemente una villana para que había planeado destruir a su familia. Había una historia interior, una culpa antigua, un secreto que involucraba, posiblemente, al propio Mateo. Era Mateo hijo de Fernando y Veronica des antes de que Veronica conociera oficialmente a Ricardo. Y que relache en ten a todo esto con la muerte de Elena. Camila le pide a Rosa un favor, que la acompañara a la cena de compromiso, esperando en el auto, lista para entrar si Camila la llamaba. Rosa, después de escuchar toda la historia, acepta sin dudar. Tu madre se merece que alguien, por fin, diga la verdad, dijo Rosa.
yo estará. Volvemos al momento del inicio. Camila di pie, el telefono en la mesa, la grabachi en divir nica hablando con alguien lam dolo amor tres ausantes de la fecha en que deque haber conocido a Ricardo. ¿Cuyes esto, Camila? Pregunt Ricardo. Con la voz temblorosa. Yes, una grabachi en que encontrar entre las cosas de un contacto antiguo de vir nica dijo Camila, con calma forzada. Pap, anis de que sigamos con es compromiso, necesito que todos en esta mesa escuchen lo que he descubierto en los tilmos ocho meses. Fernando intent levantarse de la mesa. Esto es ridículo, yo me voy. Si tente, Fernando dijo Camila, con una firmeza que sorprende a todos. Porque te apareces en esta historia de lo que crees. Camila sac su carpeta y commons, pieza por pieza, a exponer lo que habe encontrado, el acta de matrimonio antigua entre Fernando y Nica, las fechas de los viajes de negocios de Ricardo que coinciden con las visitas de Nica Elena, y el diario de su madre, con las entradas sobre sus visitas secretas. Nica palidechi, Camila, no sabes lo que estás diciendo. Entonces explicamelo responde Camila. Explicame porque mi madre escribí, 4 meses antes de morir, que fuiste pedro perdón por algo relacionado con un bebé. Y el silencio en la mesa se volvió absoluto. Mateo, el hijo de Nica, mira su madre con una expresión de confusión total. Mom, de que está hablando. Fue en ese momento que Rosa, la enfermera, entra la sala, tal como Camila lo había planeado. Rosa camina hasta el centro de la sala, reconozco esta mujer dijo, hablando a Nica. La vi visitar Elena en el hospital, aus atrás. La escuch pedro perdón, estaba destrozada. Nica, temblando, finalmente hable. Est bien, yes cierto. Conica Ricardo antes de que se casara con Elena. Fuimos novios en la universidad, muy jóvenes. Nos separamos. Yaos después yo me cas con Fernando. Tuvimos a Mateo, pero el matrimonio con Fernando no era lo que parecía. Fernando, con el rostro pálido, intent interrumper. Nica no, no, Fernando, esta noche se acaba todo dijo Nica, con el grimas en los ojos. Fernando conoce a Ricardo des la universidad. Cuando la empresa de Ricardo estuvo a punto de quebrar, Fernando me convenció de invertir mi herencia para salvarla, prometiendo que hizo arreglar a todo entre nosotros. Pero en realidad, él estaba usando esa cercana para acercarme de nuevo a Ricardo, porque sabe que yo nunca habe dejado de sentir algo por él. Y mi madre, pregunt Camila, con la voz quebrada, ¿por qué la visitabas? Nica badge la mirada, porque no pod vivir con la culpa. Elena no sabe nada de mi historia con Ricardo al principio de su matrimonio, pero con el tiempo empec a sentir que estaba destruyendo una familia sin que ella lo supiera. Fui a pedro perdón, a decir la verdad, pero nunca tuve el valor de contar todo. Ella morí antes de que pudiera terminar de confesar. Ricardo, escuchando todo esto, se lev las manos a la cabeza. Entonces, ya la conic es cuando Elena todavía vive. Estillo Nica, con la voz rota, y lo siento profundamente. Fue entonces cuando enter la última pieza del rompecabezas. La tía de Camila, Marta, hermana menor de Elena, quien levábamos observando a la familia des la distancia. Enviando mensajes anónimos de advertencia a Mateo sin que nadie supiera su identidad. Marta ender con una caja de documentos legales bajo el brazo. Levo días aus buscando respuestas sobre la muerte de mi hermana dijo, colocando la caja sobre la mesa. Y el caso se ser en menos de 2 semanas. Nunca entend por qué, hasta hace poco. Cuando un abogado que contrat lograr conseguir el expediente original, Marta abre la caja frente a todos, con voz firme, es la prueba de que alguien, con dinero y contactos, presión para que la investigación se cerrara antes de tiempo.
un abogado con quien Marta hab estado en contacto durante meses confirm. A través de documentos incluidos en esa caja, que la investigación en original sobre la muerte de Elena fue cerrada prematuramente gracias a la intervención de alguien con contactos policiales. Fuiste, Fernando Dijo Marta, mirandolo directamente. Usas tus contactos para cerrar el caso rápido, para proteger a Viernica, porque en ese momento ella ya estaba involucrada con Ricardo mientras Elena todavía vive. No puedes permitir que una investigación en profunda expusiera esa relación. Fernando acorralado, finalmente bajo la cabeza. No fue para dar a Elena, fue para proteger a Viernica de una investigación en que hubiera destruido su reputación en Wyoming. Nunca imagine que Elena moriría as. Fue un accidente real, lo juro. Pero aprovech el caos para cerrar todo rápido y que nadie hiciera preguntas. Ricardo, escuchando todo esto, sentí que el mundo entero que conic se desmoronaba. Fernando, eres mi mayor amigo, mi mentis durante 20 años, y el abogado que Marta hab contactado meses atrás, presente esa misma noche esperando afuera de la casa, ender minutos después. Fernando intenta salir por la puerta trasera, pero Marta ya hab anticipado ese movimiento. No vas a irte tan fácil, Fernando dijo Marta. Hay suficiente evidencia ac para reabrir el caso de la muerte de mi hermana, y para investigar el uso indebido de los fondos de la herencia de Camila. Fernando fue detenido esa misma noche por las autoridades, no por la muerte de Elena, directamente. Ya que el caso original no encontra evidencia de un crimen intencional, sino por obstruir en la investigación en original y por el manejo fraudulento del dinero de la herencia de Camila, usado sin su consentimiento para cubrir las dudas de la empresa de Ricardo. Viernica, aunque no enfrenta cargos criminales directos, perdió su lugar en la empresa familiar y decidí, esa misma noche, cancelar el compromiso con Ricardo. No espero que me perdones le dijo a Ricardo antes de irse. Lo que sent ti, con el tiempo, se volví real. Pero empez con una mentira, y una mentira nunca puede sostener una vida entera. Mateo, devastado por descubrir que Fernando era su verdadero padre y que su madre hab ocultado tanto durante toda su vida, se fue esa noche junto a Viernica, en silencio, cargando el peso de una verdad que nunca pude conocer. Ricardo se quedó sentado en la mesa vacía, rodeado de platos sin terminar y sillas vacas, entendiendo por primera vez que hab sido manipulado durante años sin saberlo, y que la persona que hab pagado el precio de esas mentiras hab sido su propia hija. 2 semanas después, Ricardo le pide a Camila que se reunieran a solas, sin abogados, sin familia. Solo ellos dos, en la vieja casa don Elena hab vivido. No voy a pedir que me perdones esta noche dijo Ricardo. Es que no lo merezco todavía. Solo quiero pedir la oportunidad de merecerlo, con el tiempo, con acciones, no con palabras. Camila, con los ojos linos de el grimas ascendí lentamente. Necesito tiempo, pap. Pero quiero intentarlo. Esa misma tarde. Marta lega la casa con la caja de documentos y, dentro de ella, un sobre que ninguna de las dos hab abierto todavía cartas que Elena hab escrito, pero nunca enviado, dirigidas a su hermana, guardadas durante años sin que nadie las leyera completas. Camila y Marta se sentaron juntas en el jardín donde Elena solía cuidar sus rosas, y abrieron el sobre con cuidado. Como si estuvieran tocando algo sagrado. La primera el ni de la primera carta de que, querida Marta, si alguien de les esto, quiero que sepas que, a pesar de todo fui feliz. Tuve una hija maravillosa, y eso fue suficiente para que mi vida tuviera sentido. Camila Lor, pero por primera vez en 10 años, no lor de rabia ni de miedo. Lor de un alivio profundo, sabiendo que finalmente, después de tantas mentiras, la verdad y la memoria de su madre hab sido honradas. La vida no volví a ser perfecta.
Ricardo y Camila tardaron meses en reconstruir una relación de confianza real. Verónica y Mateo empezaron un camino distinto, lejos de esa familia, cargando sus propias heridas y su propia reconstrucción. Pero esa noche, en el jardín, rodeada del perfume de las rosas que su madre había plantado aos atrás, Camila entendí que la justicia no siempre llega de forma perfecta ni inmediata. A veces, la justicia simplemente significa que, finalmente, alguien se atreve a decir la verdad. Moraleja de la historia, la verdad, aunque tarde años en salir a la luz, siempre encuentra un camino. Elena nunca gritó su dolor, pero lo dejó escrito, esperando que alguien, algún día, tuviera el valor de leerlo y actuar. Esa persona fue Camila, quien demostró que el amor verdadero por una madre no se mide en crisis, lágrimas derramadas en un funeral, sino en la paciencia de buscar justicia sin perder la humanidad en el camino. Esta historia nos enseña que las mentiras, sin importar cuán bien construidas estén, dejan grietas. Los documentos, las fechas, las coincidencias que alguien intenta ocultar, terminan hablando cuando menos se espera. También nos recuerda que no todos los villanos nacen siéndolo. Algunos se convierten en cómplices del silencio por miedo, por culpa o por amor mal entendido, como Verónica, quien cargó una mentira que nunca terminó de sanar. Pero, sobre todo, esta historia nos deja una lección poderosa. La justicia real no siempre llega con castigos dramáticos. A veces, la verdadera justicia es simplemente que la verdad, por fin, sea dicha en voz alta, y que la memoria de quienes ya no están sea honrada con honestidad, no con silencio.